wherever you go, listen to Jesus speaking through the lost, the wounded, the confused. And with your love, listening love, the glory of God will be shown to you. Amen. N'ayons pas peur de nous plonger dans ce qui est le plus humain en nous-mêmes et dans le monde, parce que c'est là que se tient le plus divin. Et c'est ça qu'à nous chrétiens a été enseigné.